Okay, everyone, we are going to start the second practical session of computer networks module. The thing is, last week we have discussed how to select components to your workspace in the packet tracer, and we learned how to connect devices using cable and how to connect routers using cables as well. So today we are going to do the practical session to connect devices together. Even though you have connected devices using the cable, it doesn't work. ඔගොල්ලන් මේ cable හරහා devices connect කරාට communicate වෙන්නේ නැහැ, right? So you need to configure some protocols configuration. You need to do some protocols configuration to maintain the connection, to make sure the connection between devices. මේ devices අතර එයාලට කතා කරන්න බැහැ ඔයාලා මොනවා හරි communication protocol එකක් install කරලා නැත්තම්, right? So today I will start from the very basic protocol configuration, right? We call it as the internet protocol. IP, internet protocol mean it gives some identification, unique identification for each device to communicate each other. දැන් මේ හැම device එකක්ම එක්කෙනාට එක්කෙනා කතා කරද්දී එයාලට වෙන වෙනම අඳුන ගන්න ඕනනේ. දැන් අපි හිතමු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. If they do not have names or any other identification mechanism, it's very difficult to communicate each other, right? Likewise, in the computer networks, we are using internet protocol to communicate each other. මෙයාලා අතර කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ internet protocol. So during the lectures, we will learn what is the internet protocol and what are the features of the internet protocol. But in the practical session, we are going to start from the configuration, right? Internet protocol configuration. Mama metana to identify each device. Can you see some address I used? What is this address? What are these addresses? Last week we learned. What are these addresses? ළමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නා last week එකේ TCP IP protocol suite එකේ තියෙනවා there are 4 types of addresses: physical addresses, IP addresses. Likewise, there are 4 port addresses, specific addresses. Likewise, there are 4. What is this address? If you remember, IP address? Yes, IP address. Can you see the difference between these 3 addresses? පේනවද ඔයාලට වෙනසක්? පුතේ බලන්න මොකක්ද වෙනස කියන එක? There's a difference, right? Because every device should identify uniquely. So we normally change something in the IP address. Can you see the difference between these 3 addresses? What is the difference here? Can you see this number 2, this is number 3, this is number 1, right? මේ address තුනේම වෙනසක් තියෙනවා. First address is 192.168.10.1. ඊළඟ එකේ තියෙන 10.2, ඊළඟ එකේ තියෙන 10.3. Likewise, there's a difference, right? Otherwise, we cannot identify devices separately, right? Is it clear, students? Yes, madam. Hari, can you see in the middle device, what is this? What is this device? මොකද්ද මේකට අපි කියන්නේ? Switch? Yes, switch. For the switch, I have not
use any IP address. Can you see here? Any IP address ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? switch එකට IP එකක් නැහැ කියන එක. Basically, we are not using switch. We are basically we are not putting any IP address for the switches, right? switch එකට අපි IP address දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා එක දරුවනේ මෙතන router එකට තියෙන 192.168.10.1. මේ 10.1 කියන එක අපි configure කරන්නේ මේ router එකට නෙමෙයි. router එක switch එකත් එක්ක connect වෙද්දී තියෙන port එකට. What is the port? මට කියන්න port එකේ නම මොකක්ද කියලා මෙතන. Just observe and tell me, what is the port from the router which is used to connect with the switch? What is the port? දැන් ඔයාලගේ computers වල port තියෙනවනේ, network port එකක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම IP address එක configure කරන්නේ ඒ port එකට, right? Here in this PC එක ගමුකෝ, PC A කියන එක. මෙතන port එකට තමයි මේ 10.2 කියන IP address එක අපි configure කරන්නේ. port එකේ නම වෙන්නේ FA0. මෙතන මට කියන්න router එකේ මොකක්ද port එක? ළමයි FA0/1. Oh, gig 0/0. No, FA0/1 නෙමෙයි. gig 0/0 කියන port එකනේ දැන් මේ router එක පැත්තේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ router එකට අයිති port එක තමයි gig 0/0 කියන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවනේ මෙතන FA0/1 කියලා මෙන්න මේ port එක. එයා අයිති වෙන්නේ මේ switch එකට. හරි? මේ FA0/3 කියන එක අයිති වෙන්නේ switch එකට. ඊළඟට මෙතන FA0/2 කියන එක අයිති වෙන්නේ switch එකට, right? එතකොට දැන් අපි මේ 10.1 කියන IP address එක configure කරන්නේ router එකේ තියෙන gig 0/0 කියන port එකට. Is it clear? Is it clear, ළමයි? Yes, madam. Okay. Now let's start. ඔයාලට මෙතන පොඩි diagram එකක් පේනවනේ දරුවනේ. අපි basically we are starting the configuration from the root. ඒ කියන්නේ top එකේ ඉඳන් root එකේ ඉඳන් තමයි අපි configurations පටන් ගන්නේ. එතකොට ඕනම network එකක් අපි configure කරද්දී we are starting from the root. We identify the device in the root as the router. Here, according to our diagram, this router is the root device. උඩම තියෙන device එක තමයි මේ router එක. Then we start the configuration from the router. Then we move to the bottom, right? We starting from the top. We start from the top. Then we move to the bottom, right? Now let's start the configuration in the router. I'll share my entire screen. So if you want to do the configuration in the router, first click on the router, right? Router kuda click karama. Can you see there are 4 tabs here? Can you see lamai? Me tabs hatara pehenawada? Yes, madam. First one is the physical. Basically, it indicates how the physical ports, how the ports are arranged in the in the physical device. Device එකේ ඇත්තටම ports තියෙන විදිහ තමයි මේ physical කියන tab එකෙන් පෙන්නන්නේ. Using the config tab, you can do the configuration, but it's a shortcut method. මේ config කියන tab එක shortcut method එකක්. But in the real-time environment, when you do any router configuration or the switch configuration, you have to go through a command prompt or a terminal. So basically here we have CLI. සාමාන්‍ය අපි ඇත්තටම configuration කරනවා නම්
ඇත්තටම මේ physical devices එක configuration කරනවා නම්, it may be a router, it may be a switch, you can do the configuration using the command line interface. Command line interface එක තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. So you need to be familiar with the commands, right? So I'll discuss the commands in next week, during next week. But today I will show a shortcut method to do the configuration in the router. Shortcut method එක විදිහට අපි use කරන්නේ මේ config කියන tab එක. Is it clear? මෙතනදී, so we need to do the IP configuration. If you want to write the steps, you can write. ඔයගලන්ට steps ලියා ගන්න අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. මෙතන දැන් මට ඕන gig 0/0 කියන port එකට IP මෙන්න මේ port එකට මෙන්න මේ IP එක දාන්න. අපි ඒකට කියනවා IP එක configure කරනවා කියලා. port එකට IP එක configure කරනවා කියලා කියන්නේ. හරි? එතනදී දැන් මේ මම මුලින්ම කරන්න ඕන switch එක උඩ click කරා. Then we have to select the config tab. Under the config tab, so you can find the interface. Interface කියලා එකක් පෙන්නනවානේ. From there, choose the port name. දැන් අපේ port name එක වෙන්නේ මගේ diagram එකට අනුව gig 0/0 කියන එක. අන්න ඒ port name එක තමයි අපි මෙතනින් select කරගන්න ඕන. Right? So click on that. Is it clear? Yes, madam. Hi. Now let's start to do the configuration. Here you can see there are several options. Under the IP configuration, you can see IPv4 address, IP version 4 address. Basically, there are two types of IP addresses. First one is version 4, second one is version 6. Now, in the current, at present, we are using version 4, version 6 simultaneously, but in future, we have to work with the version 6. So I'll do the version 6 configuration as well, but we'll start from the version 4. Select the version 4 address from here and type this one. Our address is 192.168.10.1. You can type in here. Type කරන්න තියෙන 192 168 10 subnet mask එක automatically ආ ගන්නවා. මම මේක පස්සේ change කරන විදිය කියලා දෙන්න. After allocating IP addresses, මෙතන ඒත් පෙන්නන්නේ අපිට රතු පාටි. Can you see this port? This one, it's like the port status, right? මේ රතු පාටද කොළ පාටද කියන්නේ port එකේ status එක. It means whether it connected with other device or not, right? ඔයාලට පේනවා ඇති router එකයි switch එකයි connect කරන device connect කරන cable එක හරහා මේ port එක පෙන්නන්නේ රතු පාටි. It means these two devices are not connected to each other, right? අපිට දැන් මේ port එක it's like a switch. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි configuration එකක් කරාම අපි හැමතිස්සෙම දැන් මේ physical devices එක්කනේ වැඩ කරන්නේ. configuration කරන්නේ device එක off කරලා. ඒ කියන්නේ working mode එක නෙමෙයි, ඒක නිකන් sleep mode එකක් වගේ. තියාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ communication වලට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නමුත් configuration කරනවා. එතකොට අපිට මේ configuration කරාට පස්සේ මේක ඇත්තටම apply කරද්දී device එක on කරන්න. Right? So we have done the IP allocation, but we have not switched on the router. To do that, you can put a tick on here. එතනින් කරන්නේ switch එක on කරලා router එක බලන්න මේ colors change වෙන විදිය router එක on කරපු එක. Is it clear?
students? Is this clear? Yes. හැබැයි පුතේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි devices එක වැඩ කරන්නේ. මේක හරියට දැන් router එක ගත්තත් ඒකේ memory එකක් තියෙනවා අපේ computer එකේ වගේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු we are typing something in our word file. Even though we have typed, it does not save for a long time. ඒක නිකම් short time period එකකට save වෙනවා. නමුත් ඒක long time period එකකට save වෙන්නේ නැහැ. එhmenan අපිට ඒක save කරන්න වෙනවා. save නොකරොත් වෙන දේ මම කිව්වා. Likewise, when you after you doing the configuration in the router, you have to save all the changes. Configuration කරනවා කියන්නේ අපි මොනවා හරි තියෙන settings නැස් කරනවා. එතනදී කරාට පස්සේ අපි save කරන්න ඕනි, right? To do that, you can go to the config tab and click on settings and save. Then it will save all changes, right? මේ settings කියන එකට click කරලා ඊට පස්සේ මේ save කියන එකට click කරන්න. Then it will save all the changes. If you click on the erase, it will erase the changes, right? ඔයගලන්ට ලියා ගන්න ඕන. I'll give the time. Okay, now we have done all the configuration in the router. After that, you can close this one. Now let's see, we have done the configuration in the router. Now let's see how to do the configuration in the PCs, IP configuration in the computers. දැන් ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ computer එකේ IP allocate කරන විදිහට තමයි අපි මේ PC වල කරන්නේ. හරි? First, click on any PC. Let's say I want to do the IP allocation in the PCA. Just click on the PC and select. It will appear a dialog box. Select desktop option, right? Desktop option. From there, select IP configuration. This one. Desktop option ne kuda click kara. Then select IP configuration option. Then it will appear options to put the IP addresses. Methanidi, can you see there are two types? IP configuration kelat pennana, IP version 6 configuration kelat pennana. But we are doing the IP version 4, right? So select IP configuration only. ඊළඟට මෙතන options දෙකක් පෙන්නනවා, DHCP and static one. I'll tell how to do the DHCP configuration in future, but today we are doing the static configuration. Just click on the static. Then after you can put the IP addresses. Type කරන්න තියෙනවා 192. Give me 1 second. 192. 192. Is this clear, students? Yes, madam. දැන් අපි මෙතන IP address එක දැම්ම, subnet mask එක දැම්ම. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති default gateway කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඒක හරියට දැන් අපි හිතමු ඔයාලා ගෙදර ඉන්නවා. ගෙදරින් එළියට බහැලා කොහේ හරි යන්න නම් මුලින්ම පාස් කරන්න වෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර සීමාවේ තියෙන gate එකනේ. නේ? ඒ වගේ තමයි in the network we need to define what is the route. මොකද්ද හරියටම යන පාර කියලා පෙන්වන්න ඕන. දැන් මට කියන්න
මම මෙහෙම configure කරනවා. මම මෙතනට මේ route එක තව route එකක් එක්ක connect කරනවා. ඒ route එක switch එකක් එක්ක connect කරලා එයාව PC එකක් එක්ක connect කරනවා. අපි මෙහෙම හිතමු. PCB. මේ තියෙන මගේ network එක sorry, this is PC. Let's say this is PCD. මේක PCD කියලා හිතමු. On the left, this one network. On the right, there's another network. අපි හිතමු we want to communicate PCA with the PCD. PCA එක PCD එකත් එක්ක communicate කරන්න අවශ්‍යයි. එයාගේ යන පාර මොකක්ද කියන්නකෝ? message එක යන පාර. ඔයාලා කියන්න බලන්න. Students, I need your suggestions. දැන් මෙයාට ඕනි PCC කියන කෙනාට ඕනි. It is cleared, right? Give me 1 second. I'll draw it again. එතන switch එකක්. එතන තව PC එකක්. මෙයාගේ නම D කියන PC එක. මේ පැත්තේ තියෙන එක network එකක්. මේ පැත්තේ තියෙන තව network එකක්. දැන් PCA කියන කෙනාට අවශ්‍යයි PCD කියන කෙනත් එක්ක communicate කරන්න. මොකක්ද යන route එක? path එක මොකක්ද? ළමයි, what do you think? Students? කොහමද යන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයා දැන් යන්න පටන් ගත්ත PCA කියන තැන ඉඳන් PCD ට කොහමද යන පාර? කියන්න බලන්න. Students? කොහමද යන්නේ? Students, can you hear me? Madam, කියන්න පුතේ කොහමද යන්නේ? PCA එකෙන් එයාට කනෙක්ට් කරලා තියෙන ස්විච් එකට ගිහින් ඊට පස්සේ රවුටර් එකට යනවා. ඒ රවුටර් එකෙන් අනිත් network එකේ රවුටර් එකට ගිහින් ඒ ස්විච් එක through PCD ට message එක යනවා. හරි. එතකොට මට කියන්න දැන් ඒ පාරේ යද්දී තමන්ගේ network එකේ ඉවර වෙන තැන මොකක්ද? තමන්ගේ network එක ඉවර වෙන තැන. රවුටර් එක ඒ කියන්නේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන router එක. එතකොට දැන් මේක හරියට ඔයාලගේ gate එක ගහුවා වගේ. මේ router එක කියන්නේ gate එක අයිනේ තියෙන device එකක් වගේ. මේ router එක. right? එතකොට මේක මේ ඇතුල් පැත්ත ඔයාලට අයිති, පිට පැත්ත අයිති common network එකට. wide area network එකට. right? එතකොට මට කියන්න දැන් මේ router එකට port දෙකක් තියෙනවනේ. පේනව නේද? වම් අත පැත්තේ තියෙන gig 0/0 කියන port එක, දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ තව port එකක්. අපි ගමු මේක X කියන port එක කියලා. internal port එක වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් මම ඉන්නේ වම් අත පැත්තේ තියෙන network එකේ. එහෙනම් මට අනුව
internal port එක මොකක්ද? gig 0 ඇතුලේ තියෙන port. ඔව් gig gig 0 0/0 කියන port එක. හරි. එතකොට මම දැන් මේ මගේ network එකේ ඉඳලා එළියට යන්න නම් මුලින්ම මට pass කරන්න වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. right? boundary එකේ මගේ පැත්තට තියෙන port එක වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. Is it clear everyone? yes එතකොට මට අනුව ඒ කියන්නේ මම PCA නම් මට අනුව මම පාස් කරන්න ඕන ගේට් එක වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. ඒකට අපි කියනවා වචනයක් there's a technical term right? Default gateway. Is it clear? අපි default gateway එක කියලා කියන්නේ ඒකට. දැන් PCA ට default gateway එක වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. එහෙමනම් PCB ට default gateway එක වෙන්නේ මොකක්ද? ළමයි දරුවනේ කියන්නේ PCA ට default gateway එක වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. PCB ට default gateway එක වෙන්නේ මොකක්ද? gig කියන්න දරුවනේ බය නැතුව කියන්න උත්තරේ. You gig know the 0 answer. it's 0ම තමයි gig 0/0ම තමයි. මොකද දෙන්නම ඉන්නේ එකම ඒරියා එකේ. දෙන්නම එළියට යනවනේ. දැන් අපි හිතමු අපේ ගෙදර ඉන්න කීප දෙනෙක්. ඒ කීප දෙනාම හිටියත් ඔය හැමෝම යන්න ඕන අපේ ගෙදර තියෙන ගේට් එකෙන්නේ. ගේට් එක හරහානේ යන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ PCA B C D ඕන තරම් devices තිබුණා. එයාලා හැමෝම එළියට යන්න ඕන මේ gig 0/0 කියන port එක හරහා. ඒ නිසා ඒ PCA B දෙන්නටම default gateway එක වෙන්නේ gig 0/0 කියන port එක. අපි හිතමු PCD ට මොකද default gateway එක වෙන්නේ? PCD ට ළමයි gig 0/1 හරි. D කියන්නේ වෙන network එකක්. එයා එළියට යන්නේ එයාගේ router එක හරහා. එතකොට එයාගේ router එකේ ඇතුලේ තියෙන port එක වෙන්නේ gig 0/1. එතකොට D කියන device එකට default gateway එක වෙන්නේ gig 0/1. Is it clear? ඒ විදිහට තමයි අපි default gateway එක අඳුනගන්නේ. Is it clear everyone? ළමයි, are there any question regarding the default gateway? Now let's see again regarding the configuration. We have done IP allocation, subnet mask for the PCA. Then we can do the default gateway configuration as well. 192, 168, 10, 1. එතකොට මේ gig 0/0 කියන port එකේ තියෙන IP address එක තමයි අපි default gateway එක විදිහට දාන්නේ. Right? Again, let's do the PCB configuration as well. 192.168.10.3 and the default gateway is 192.168.10. Likewise, we can do the IP allocation for the computers, right? දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා configuration කරා completed. දැන් මේ network එක ඔක්කොම කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකේ අදහස? What do you think? What do you think, students? ඔක්කොම කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස තමයි
network එකේ configuration completed ඇති. connect වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට guess කරන්න පුළුවන්. That means you can you can make sure that all the devices are connected to each other. This green color indicates all the devices are connected to each other, but we need to make sure that මේකෙන් පෙන්වන්නේ කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ connect වෙනවා කියලා තමයි. නමුත් සමහරක් වෙලාවට connect නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හරියටම අපිට අඳුන ගන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. If you want to identify whether all the devices are connected to each other properly, there's a method, right? ඔයාලගේ computers උනත් ඕනම දැන් network එකක් ඇතුලේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට network breakdown වෙනවා. හැබැයි devices වල මොකද්ද තියෙන issue එක? connect වෙන්නේ තමන්ගේ network එකට connect වෙන්නේ නැතුවද? නැත්නම් තමන්ගේ network එකේ කොතනටද connect වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ දේවල් අඳුන ගන්න ක්‍රම තියෙනවා, right? අපි බලමු මුලින්ම packet trace එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒවා real time එකෙත් apply කරන්න පුළුවන්. Now let's say I want to make sure the communication between this PC A and the router. මට බලන්න ඕන PC A එකේ ඉඳන් router එකට message යනවද කියන එක. එහෙමනම් මම log වෙනවා PC A එකෙන්. ඊට පස්සේ then we have to choose from the desktop, we have to choose command prompt. දැන් අපි බලන්න යන්නේ PC එක සහ router එක connect වෙනවද, communicate කරනවද කියන එක. So first of all, we should log in from the PC A and it will appear a dialog box. Choose desktop option from there and select the command prompt. Then it will display a command line interface like this, right? දැන් මං ඉන්නේ PC A එකෙන් log වෙලානේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පෙන්නන්නේ PC A කියලා. මට බලන්න ඕන මෙයාගෙන් මෙයාට message යනවද? PC A එකෙන් router එකට message යනවද කියන එක. එහෙමනම් මෙතන අපිට type කරන්න පුළුවන් ping. මේක basic ම command එක ping PING. මේක ping කියන command එක අපි use කරන්නේ one second. ping කියන command එක අපි use කරන්නේ test අපි හිතමු testing message එකක් යවලා බලන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් mic එකක් test කරන්නේ අපි මොනවා හරි කියලා. mic එක වැඩ කරනවද නැද්ද බලන්න. ඒ වගේ තමයි. අපිට මේ PC එකේ ඉඳන් router එකට testing message එකක් යවන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන command එක වෙන ping. PING. Then you can type here the IP address of the next device. දැන් මට බලන්න ඕන PC එකේ ඉඳන් router එකට connect වෙනවද කියන එකනේ. මම log උනේ PC එකේ. එහෙනම් මෙතන type කරන්න ඕන මට connect වෙනවද කියන එක බලන්න අවශ්‍ය device එකේ IP address. So here you can type the IP address of the router, right? Ping, keep the space and type the IP address. Then click on enter. සාමාන්‍යයෙන් අපි connection බලන්න යවන messages වලට කියන්නේ packets කියලා. මම කියලා දෙන්නම් packet කියන්නේ මොනවද කියන එක ඉස්සරහට. Basically when we use the ping command, it uses 4 packets. එකක් විතරක් යවලා බලන්නේ packets 4ක් යවලා බලනවා reply ලැබෙනවද කියන එක. packets 4ටම reply ලැබෙනවා නම් ඒකේ අදහස both devices connected to each other successfully. So you can see here we sent 4 packets and got 4 replies as well. මේ reply ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. reply 4ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. And also it shows sent 4, received 4 and lost 0. එක packet එකක්වත් lost වෙලා නැහැ. ඒකේ අදහස මේ දෙන්න එක්කෙනාට එක්කෙනා
communicate කරනවා successfully. Then let's say I want to make sure the communication between PCA and PCB. මම log වෙන්නේ PCA එකෙන්. එහෙනම් මෙතන type කරන්න ඕනේ මොකක්ද? කියන්න බලන්න. Ramai? Ping and the IP address of PCB. Right. Ping and IP address of PCB. So I type and press enter. Then it is receiving replies. We receive 4 replies and lost is 0. That means it connected each other successfully, right? Likewise, using the ping command, you can make sure the communication between devices, right? Is this clear? If you have any question, you can ask. We learned today in the practical session, we learned how to put the IP addresses for the routers and computers, and how to put the default gateway as well. And then we check the communication between devices using ping command. You need to practice, right? Make a practice කරන්න. මම මේ design එක දාලා ඇති LMS එකේ. You can take it and refer the recording and do the practical by yourself and practice. Practice කරන්න. This is a very basic configuration of the computer networking. Computer networking වල තියෙන basic configuration එක තමයි මේ. With the time, you will learn a lot of configuration and you will learn a lot of configuration methods as well. And this is the starting point, right? You can start from here and practice how to do the configuration, how to check the communication, likewise, right? Is it clear? Yes, madam. Okay, I'll close this one. Hi.